Hey, magandang buhay! So ako si Sir Ben, narito ako upang i-discuss sa inyo paano nga ba mag-multiply at mag-divide ng rational algebraic expressions. Ready ka na? Great! So in multiplying and dividing rational algebraic expressions, it's very important na kailangan memorize mo ito. Or kailangan alam mo sila. Paano mag-common monomial factor, paano yung difference of two squares, paano yung factoring sum and difference of two cubes, paano nga ba yung pagfa-factor ng perfect square trinomial, at saka paano nga ba yung pagfa-factor ng general trinomial. Okay? So, let's proceed to the examples. Number 1, we have 3x cubed over 4 times 20 over 9x squared. So, kapag ka nagmumultiply tayo ng tawag dito, nagmumultiply tayo ng rational algebraic expressions, we just simply multiply the numerator by the numerator and denominator by the denominator and then simplify if possible. So in our case, multiply lang natin yung 3x cubed times 20 sa numerator and then yung 4 times 9x squared sa denominator. So ang gagawin ko nyo lang dito para makita nyo ano yung mga dapat makancel. So, ipapalitan ko sila as parang lang parang mga prime factors. Though yung iba din naman sila prime. No? So dito, yung 3x cubed, gagawin ko siyang 3x squared times x. Yung 20 naman, gagawin ko siyang 4 times 5. Sa denominator naman, 4 times 3x squared naman siya. Okay? So, mangyayari niya dito is, syempre, cancel na yung 3. Again, yung 3 times 3 dito, yun yung 9 na. And then, cancel yung x squared. Cancel din yung 4. Wala na. So, yung final answer natin is 5x over 3. Okay? Next example tayo. Y squared plus 2y over 12 divided by y squared minus y minus 6 all over 4. So kapag ka nagdi-divide tayo, yung ating divisor, yung pangalawang fraction, i-reciprocate natin. Ibig sabihin, switch yung place natin. So again, dito nyan, palit mo lang yung pwesto and then this will become multiplication. Ayan siya. Factoring na tayo. Common monomial factor, y times y plus 2. Ito naman, tawag dito, general trinomial, this will be the quantity of y minus 3 times the quantity of y plus 2. Cancel yung mga dapat i-cancel. Kung makikita nyo, yung 12 naging 3 times 4 para lang makita nyo na makakancel yung 4 mamaya. Okay? So, ang ginawa ko niyan dito, pinagsama ko lang muna sila sa iisang fraction para at least, para makita nyo, no? Yung tawag dito, yung pagka-cancel natin. Mamayang konti niyan, doon sa mga susunod na examples, hindi ko na sila pagsasamahin para syempre, masanay tayo. Okay? So, basta kinakancel lang na, para lang tayo nagsisimplify ng rational algebraic expressions dito. So, our final answer na will be y over 3 times the quantity of y minus 3. Next tayo. A squared minus 9 all over a squared minus 10a plus 25 times a minus 5 all over a plus 3. So, since multiplication lang to, diretso lang ito. So, before that, syempre, factoring muna tayo. Doon sa numerator natin sa ating dividend, yung unang fraction, that would be a plus 3 times a minus 3. Sa denominator naman, that is perfect square trinomial. So, that would be a minus 5 times a minus 5. Ayan siya. Yan, pagsamahin na muna natin sila sa isang fraction. Okay, and then, i-cancel na natin yung mga dapat i-cancel. Or, pwede na tayo mag-lowest term na yun. So, our final answer now will be a minus 3 all over a minus 5. Next example tayo. B squared plus 4b plus 4 all over b squared minus 36 divided by b squared minus b minus 6 all over b plus 6. So, since division ito, first thing to do is to reciprocate the divisor, which is yung pangalawa, and then proceed to multiplication. Factoring tayo. Yung eto nyan, perfect square trinomial. So, this will be the quantity of b plus 2 times the quantity of b plus 2. Ito naman, difference of two squares. So, this will be the quantity of b plus 6 times the quantity of b minus 6. Ito naman, general trinomial. This will be the quantity of b plus 2 times the quantity of b minus 3. Pagsamahin natin sila into one fraction. So, cancel na natin yung mga dapat makancel. Siyempre, yung b plus 2 saka yung b plus 6. Ayan. So, our final answer na will be b plus 2 all over the quantity of b minus 6 times the quantity of b minus 3. Next example tayo. X squared minus 2x minus 35 over all over 2x squared minus 3x times
4x squared minus 9 all over 6x minus 42. So since multiplication lang yan, proceed na tayo sa factoring. So ito, general trinomial ito. So this will be x minus 5 or x minus 7 times x plus 5. Ito naman, greatest common factor lang naman ito. So factor out yung x. So this will be x times the quantity of 2x minus 3. Ito naman, dots, difference of 2 squares. So this will be 2x plus 3 times 2x minus 3. And ito, greatest common factor nila is 6. So this will be 6 times the quantity of x minus 7. Cancel na yung mga dapat i-cancel. Siyempre, yung x minus 7, pwede na natin i-cancel yan. Kung mapapansin nyo, hindi ko na sila pinagsama para masanay na tayo. Tapos, yung 2x minus 3, pwede na rin maka-cancel. So, since wala na pwede maka-cancel, ang matitira na lang yan dito is x plus 5 over all over x. Dito naman, 2x plus 3 all over 6. And then, multiply na lang natin yan. Diyan na natin sila pagsamahin. So, our answer now will be the quantity of x plus 5 times the quantity of 2x plus 3 all over 6x. Down to our last example. 2x minus 4 all over x squared plus 6x plus 9 divided by x raised to 5 minus 4x cubed all over x cubed plus 3x squared. So again, since division tayo dito, reciprocate natin ito. So, palit ng pwesto. And then, after mong pinalitan yung pwesto or pinagpalit yung pwesto, proceed tayo or palitan ito ng multiplication. Ayan siya. Okay, so factoring tayo. Greatest common monomial factor. Factor out yung 2. Dito naman is perfect square trinomial. Ito naman is both the greatest common factor tayo dito. So, ayan siya. So, pwede na tayong mag-cancel ngayon dito. So, yung x plus 3. Ayan siya. And yung, yung x squared over x cubed. So, mag-cancel na yung x squared sa taas. Yung sa baba naman niya, matitira na lang is x. Take note, bigla akong napansin na yung x squared minus 4 is factorable. So, again, we keep on factoring hanggang sa maging total, hanggang sa maging totally factored na yung mga expressions natin. So again, this one is difference of two squares. So ibig sabihin yan, etong part na to, this will be 2 times the quantity of x minus 2 over x plus 3 times 1 over x times the quantity of x plus 2 times the quantity of x minus 2. So syempre, makakancel na natin yung x minus 2 dito. Take note of this one, hindi mo pwedeng i-cancel yung 2 at saka yung 2. Baka mamaya magtaka kayo, hindi ko siya i-cancel. Unang-una, factored form ito. Yung 2 dito, hindi siya factor. Okay, yung 2 dito is part ng factor lang. Okay, yung 2 dyan is an added. So again, kapag ka-factor, yun lang yung mga pwede natin i-cancel. Okay, so our final answer na will be, syempre, 2 over x times the quantity of x plus 3 times the quantity of x plus 2. So, sana may natutunan sa video na to. Pinaka-secret lang talaga dito is factoring. Kailangan yung skill mo sa factoring, malakas talaga. Okay? Tapos, sa multiplication, diretso multiply lang yun. Numerator, numerator, denominator, denominator. Kapag division naman, huwag kakalimutan na pagpalitin yung pwesto ng ating pangalawang fraction. And then, proceed to multiplication. Okay? So, with that, maraming salamat sa pagkikinig and magandang buhay.